Ama kwa hakika atanguliaye kisimani hunywa maji maenge. Mtazamaji, ndio mwanzo mkoko umealika maua. Unatazama taarifa zetu za upeo wa TV47 ikiwa ni siku ya Jumatatu, tarehe ni 26 mwezi Februari mwaka wa 2024. Natumai kwamba ubuheri wa afya. Karibu kwenye taarifa zetu. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Naibu Rais Rigathi Gachagua alaumu viongozi wa kisiasa kutoka Pwani kwa kutofaulu kuzungumza dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. There is a serious crisis at the coast. The leadership is quiet. Gachagua alikuwa akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa vita dhidi ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya katika eneo la Pwani. Serikali imetangaza ongezeko la 40% kwa mshahara wa maafisa wa polisi wa kitaifa. Uamuzi huo utaanza kutekelezwa mwezi Julai mwaka huu. Askofu David Ngare Gakuyo ameachiliwa kwa dhamana ya fedha taslimu ya shilingi milioni 10 pamoja na watu wawili wenye uwezo wa kifedha sawa na huo na dhamana mbadala ya shilingi milioni 20 pamoja na wadhamini wawili. The accused person may be granted a bond of Kenya shillings 20 million. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Ongezeko la 40% katika mishahara ya maafisa wa polisi itatekelezwa na serikali kuu kuanzia mwezi wa Julai mwaka huu. Haya ni kwa mujibu wa katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo. Hatua hii itatekelezwa kufuatia mapendekezo ya mageuzi yaliyopewa kipaumbele na jopo kazi lililokuwa likiongozwa na aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga. Ripoti hii ina lengo la kuboresha utoaji wa huduma katika sekta ya usalama. Mwege William na maelezo zaidi. Kuna habari njema kwa maafisa wa polisi. Kuanzia mwezi Julai watapata nyongeza ya mishahara kwa 40%. Hatua hii ni kati ya mapendekezo 600 yaliyowasilishwa na jopo kazi la aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo akisema kuwa serikali imezipa kipaumbele baadhi ya mageuzi yaliyopendekezwa na yataanza kutekelezwa mara moja. There has been ongoing discussions to address the gaps that are there, particularly within the National Police Service and the Kenya Prison Service. Katika kutekeleza mapendekezo ya jopo kazi la Maraga, Omolo aliongeza kuwa baadhi ya mageuzi hayo yataendelea kutekelezwa hatua kwa hatua, huku akisisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza ina nia ya kutekeleza mapendekezo yote kwa nia ya kuboresha utoaji wa huduma katika huduma ya polisi ya kitaifa. We've been able to break down those recommendations and prioritize what needs to be implemented immediately, what needs to be implemented in the medium term, and also what will take 2 to 3 years to actualize. And while at it, we have also been then able to isolate a few of those recommendations that would require policy guidance. Wakati akipokea mapendekezo ya jopo kazi mwaka jana, Rais William Ruto aliahidi kuwa miongoni mwa mapendekezo hayo pamoja na nyongeza ya mishahara kwa 40% yatatekelezwa kati ya miaka 3 ijayo. Ruto aliongeza kuwa huduma za usalama zinakabiliwa na changamoto ambazo zinahitaji mageuzi ya dharura na kina. There are engagements towards improving not just the infrastructure but also capacity building of the officers that work with us within the ministry. Omolo akiongeza kuwa serikali kwa kushirikiana na washikadau mbalimbali ikiwemo Umoja wa Mataifa imeanzisha mageuzi hayo. Mwege William, TV47. Na katika taarifa nyingine ni kwamba mwinjilisti David Kariuki Ngare anayejulikana kama Gakuyo pamoja na kampuni yake ya Ekeza wameshtumiwa kwa madai ya kupanga njama ya kuiba shilingi bilioni 1.5 kutoka kwa wanachama wake kati ya mwaka 2015 na 2018. Gakuyo aliwachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 na hakimu mkuu wa Milimani Ben Mark baada ya kukana madai 12. Gakuyo pia alitakiwa kupeana pasipoti yake kotini. Now to the charge sheet. I know that the prosecution that do not oppose bond or bail
save for those conditions that Mr. Kinyanjui on behalf of the DPP has enumerated. I've also noted the counter-argument or rejoinder by the defense team, by Mr. Njiru, Mr. Bamboleo, and Mr. Njagi, and Mr. Omari, of course. So I'll grant the first accused person bond of bail in the following terms. A, the accused person may be granted a bond of Kenya shillings 20 million, a bond of Kenya shillings 20 million with 2 sureties of a similar amount. B, alternative to A is that the accused person may be granted a cash bail of Kenya shillings 10 million, so a cash bail of 10 million shillings, and then he'll provide 2 contact persons. Yeah, so 10 million Kenya shillings with 2 contact persons who will be examined by the court. And the further directive is that one of the contact persons must be an employee working with the government or public officer. And then the C, the first accused person to deposit his passport as a prerequisite for being admitted to bond. Na mfanyabiashara mmoja wa Nairobi ameshtakiwa kwa kutumia stakabadhi gushi za mauzo ya madini. Calvin Otieno Onyango ameshtakiwa kuwa alitengeneza stakabadhi zisizo halisi na kudanganya kuwa zimetolewa na Wizara ya Madini. Anakabiliwa na mashtaka mengine 10 gushi. Alikana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 pesa taslimu. Intend to defraud without lawful authority or excuse made a certain document, namely mineral dealers in brackets trading license registration number MDL/TBTL/2024/044 for cargo care freight forwarders purporting to be a genuine document duly issued by the Ministry of Mining, a fact you knew to be false. Calvin Otieno Onyango, is it true or not true? Now, looking at the charges, as we make this application, we are not in any way belittling the charges, even though they don't hold any monetary value in them. But we are urging Your Honor to exercise your discretion in favor of this accused person in granting bail on terms with alternative cash bail. When his place of abode is now known, he was arrested at his office, which is now known to the investigating officers. They also know his place of abode. He's a young Kenyan, a young family who totally depend upon him. And when he undertakes to appear before this court as and so required, and to abide by any conditionality that the court will set out. Mtazamaji, kiongozi wa walio wengi bungeni, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah ametilia mkazo kuwa serikali ya kitaifa imeweka mikakati kabambe ya kulinda msitu wa Mau, akisema kuwa uharibifu mkubwa ulikuwa umefanyika kwenye msitu huo. Akizungumza katika eneo la Orolopil, Narok Kusini, Ichung'wah alisema kuwa kuondolewa kwa wakazi karibu na msitu huo ni kwa ajili ya kulinda chemichemi za maji nchini, akiwaeleza wanaoishi karibu na msitu huo kuondoka kabla ya kuondolewa na serikali. Sio siasa ya uchochezi, sio siasa ya ukabila. Tuangazie mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida. Hiyo kiangazi ni sababu ya sisi kuingia na kuvamia misitu na kuharibu mambo ya mazingira. Si kuna umuhimu basi tuzingatie mazingira yetu. So nitawaomba mambo ya Mau, sisi wote bila kujali kabila, bila kujali mtu anatoka wapi, wenye wako kwa msitu tukubali kutoka kwa msitu. Tulinde mazingira yetu ili mambo ya kiangazi ikae nyuma yetu. Mimi nataka kuambia hata wale wa Kipsigis wako Bomet pale, wakati walikuwa napiga kura walifikiria watarudi Mau. Wacha mambo ya ndimama. Iko rais sasa na hakuna kurudi Mau. Na hata kama kuna Wamasai wako ndani ya msitu wa Mau watolewe. Lakini mpaka ionyeshwe ya kwamba ni mpaka hapa. Wananchi waishi mashamba yao, wale wako kwa msitu wote watolewe. Na usikuje kuinsight watu ati imefanywa kwa sababu ya mama. Ni wakati imefika ya kwamba rais wa hii nchi ambaye ni conservationist namba 1, yeye ndio African champion wa climate change. Huwezi kuwa champion wa climate change na kwako msitu ina
Na kikao cha 6 cha Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa kilianza katika makao makuu ya mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa jijini Nairobi siku ya Jumatatu. Soipan Tuya, waziri wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na misitu, akisema kwamba ushiriki wa zaidi ya wajumbe 5,000 kutoka nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa unatarajiwa katika kikao hicho. Akiangazia umuhimu wa mkutano huo, Tuya alisisitiza vitisho vya sasa vinavyoletwa na uchafuzi wa mazingira na taka, huku akisema kwamba majadiliano yatajengwa kuhusu matokeo ya mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa Afrika wa mwaka jana. With only 6 years remaining towards the Sustainable Development Goals, UNEA 6 comes at a time when the world is also called upon to accelerate the implementation of the UN 2030 Agenda if we are to stay course on sustainable development. Unfortunately, for millions in the developing regions of the world, including here in Africa, poverty still remains a reality, a daily reality, while economic inequality is increasing globally. As you all know, the world economy is still struggling to fully recover from the effects of COVID-19 amid disruptive conflicts and wars. It is against this backdrop that the world will be looking to us here in Nairobi this week to renew hope. And hope we must provide as we consider the 17 draft resolutions guided by the overall theme of UNEA 6, effective, inclusive, and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss, and pollution. Excellencies and distinguished guests, I'm also proud to inform you that in Kenya, we are doing our part to support the work of UNEP and to meet our local and international obligations on environmental management and climate action. In September last year, Kenya hosted the first ever Africa Climate Summit here in Nairobi, which adopted the African Leaders' Nairobi Declaration on Climate Change and Call to Action. Na magavana wa kike nchini wameanza safari yenye mabadiliko kwa kutangaza mkakati wa G7 unaolenga kuchochea uongozi wa wanawake katika mageuzi ya kiuchumi, utawala na uwajibikaji. Mpango huu uliozinduliwa katika kaunti ya Homa Bay ukiongozwa na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana, unaahidi kubadilisha taswira ya uwezeshaji wa wanawake nchini kote, ukiashiria azma thabiti ya kukuza maendeleo endelevu na uwakilishaji wa haki katika ngazi za juu za uongozi. For the Women Governors Caucus, as you have heard, and a significant milestone in our pursuit for gender equity and inclusiveness in government. This strategy is a result of extensive consultations amongst us with a diverse range of stakeholders. We have been talking on what are the strategies we put together to increase the number of women governors from G7 now to G16. And we realized that if we just keep talking about increasing the number of women governors, we will not get there unless we come up with a clear and concise strategy. And the strategy number 1 was to support women governors who are already elected. The G7 strategy that we have come here for a pre-launch of is a celebration of how far we have come, but is also the realization that if we do not pull together and put our efforts together and hold together as those who have already gotten there, we are likely to even start sliding backwards rather than moving forward. So the G7 is a realization that together we can achieve more.
Mtazamaji, Malcolm Otieno mwenye umri wa miaka 14 ambaye aliufanya mtihani wake wa KCPE katika shule ya msingi ya Angalo na kuzoa alama 308 huenda asijiunge na wenzake katika shule ya upili kwa kukosa karo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Chichi Josephine, ni kwamba Malcolm amekuwa akihangaika kwa kumtunza mdogo wake na hali kadhalika kumtunza mamake ambaye anaugua saratani ya damu. Katika kitongoji duni cha Pondamali ni dhahiri kuwa maisha yamekuwa magumu kwa kijana huyu ambaye ana shauku ya kuendelea na masomo na kutimiza ndoto zake za kuwa mwanasheria. Nataka nikuwa mkubwa, nikuwe lawyer. Malcolm Otieno alijikakamua kupata cheti cha elimu ya msingi, lakini sasa hali inaendelea kukabili ndoto zake za kuendelea na elimu ya sekondari kwa kukosa uwezo wa kifedha. Ningependa mnisaidie niende shule juu mimi nasikia vibaya nikiona wenzangu wakienda shule na mimi nimekaa nyumbani. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 14 alifanya mtihani wake wa KCPE mwaka jana na akapata alama 308 na kupata nafasi katika shule ya wavulana ya Naivasha, ila hakuweza kujiunga na shule hiyo kwani mamake ambaye anaugua saratani ya damu hawezi kumudu karo yake ya shule. Nasomea Angalo Hills. Lakini walikataa kunipea result slip juu niko na deni huko ya 2500. Kwa majina naitwa Beatrice Afande na niko na blood cancer. Nilipelekwa hospitali, nilianza kugonjeka 2023 mwezi wa pili. Tangu hiyo wakati sijasikia vizuri bado. Maisha yangu imekuwa tu ni hospitali. Hadi nimekosa fees ya watoto. Mtoto alikuwa anasoma Angalo Academy na result slip yake wamekatalia juu ya pesa, kuna deni bado iko huko. Akizungumzia hali ya mamake, kijana huyo anasema kuwa hali imekuwa ngumu kwani dawa anazohitaji ni ghali mno, huku akitoa wito kwa Samaria wema kumsaidia kujiunga na shule ya upili. Nipe nafasi niende shule, ndashukuru sana na naahidi kupata marks nzuri kushinda yenye nilipata primary. I've seen these children encounter a lot of problems. I would like to say that in this society we have these problems that are going on and people are dying in silence. They don't know where to go. And whenever we make appeal to these politicians, the politicians want to where there is multitude. Beatrice Afande, mama yake Malcolm ambaye aligundulika kuwa na ugonjwa wa saratani ya damu, anaelezea kuwa kabla ya kuugua alikuwa akitegemea kazi za kawaida ili kutafuta pesa za chakula na kodi ya nyumba, kazi ambazo hawezi kwa sasa. Saizi sina kazi, siwezi fanya kazi yoyote. Sasa tunaishi tu hivyo. Chichi Josephine, TV47. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo yake Chichi Josephine tunaelekea madukani, lakini usisende mbali, salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue. Mpaka nimetoa hii. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. In every aspect of life, you know, you have to look at several dynamics. From groundbreaking. Nowadays with the tech, you can check on different websites or you check online and you can see
Unazidi kufuatilia taarifa zetu za Upeo wa TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Na katika vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya nchini, naibu wa rais Rigathi Gachagua hii leo alifika katika kaunti ya Mombasa kwenye kikao kilichowaleta pamoja wadau wa idara ya usalama, wanasiasa na mamlaka za udhibiti wa dawa za kulevya. Mkutano huo uliandaliwa kujadili kero la mihadarati katika ukanda wa Pwani, kwani eneo hilo limeorodheshwa kuwa mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Kwa upande mwingine, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ametangaza msimamo dhabiti, akisema kuwa wizara yake itakabiliana na wanaouza dawa za kulevya kama majangili na wanaosababisha maafa. Ukanda wa Pwani umeorodheshwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na matumizi ya dawa za kulevya, huku ikibainika kuwa visa vya uuzaji wa pombe haramu vimeanza kuripotiwa kwa idadi ya juu. Kaunti za ukanda wa Pwani zinachangia 13.9% kwa wanaotumia pombe nchini na 43% katika matumizi ya dawa za kulevya kama vile heroini na kokaina kwa kutumia njia za kujidunga sindano. Kaunti ya Mombasa inaongoza ikifuatiwa na Kwale, Kilifi na Lamu. Akiwa katika mazishi ya watu 17 walioangamizwa na pombe haramu kwenye kaunti ya Kirinyaga, naibu wa rais alitangaza vita ya serikali dhidi ya wanaoendesha biashara ya uuzaji wa bidhaa hizo haramu, akisikitika kuwa pombe na dawa zimechangia kuongezeka kwa visa vya uhalifu na kuenea kwa magonjwa, huku vijana wengi wakishindwa na majukumu yao ya kiuchumi. We therefore cannot afford to leave the people of this region behind as we transform Kenya. We must transform Kenya together, but they cannot do so with the high crime rates. Most of these challenges are directly linked to high rates of consumption of alcohol, drugs and substance abuse. Gachagua amesikitika kwamba baadhi ya viongozi kutoka ukanda huo wamesalia kimya kuhusu kero la mihadarati, akiwataka kuchukua msimamo mkali ili kuleta suluhu. Watoto wanakufa, they are zombies. There is a serious crisis at the coast. The leadership is quiet. Why are some not here? This is a very important conference. Waziri wa afya Susan Humicha naye ameunga mkono vita hiyo, akisema kuwa kuenezwa kwa magonjwa na wanaotumia sindano kujidunga dawa za kulevya kumepelekea wizara ya afya kuwekeza fedha nyingi katika magonjwa yanayoweza kuepukika. If you look at the incidences that we have, Your Excellency, around teenage pregnancy, they are caused by people who most likely engage in drug and alcohol abuse. Waziri wa ndani Kithure Kindiki ametangaza msimamo dhabiti, akisema kuwa wizara yake itakabiliana na wanaouza dawa za kulevya kama wauaji na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Isitoshe, maafisa wanaotelekeza majukumu yao hawatahamishwa katika maeneo mengine, bali watahitajika kuimarisha vita hivyo. Just like terrorism and other serious crimes, we must act and act fast. We will not wait for the law to be amended. We'll apply what is there now. And all the other discussions about legality, legitimacy, we can have them when we have saved the nation. Maafisa wa usalama wanaohongwa kuachilia washukiwa wanaouza pombe haramu na dawa za kulevya pia wameonywa vikali na Inspector General Japheth Koome, ambaye amesema kuwa watapigwa kalamu. And from today, wenzangu, let your presence be felt. From today, let me start getting returns every morning on how many barons have been arrested, whoever it is, whatever status of the society. Ni kurushwa kwa land cruiser nyuma, hayo mengine utaongea baadaye. Hata hivyo, amependekeza sheria ya kutoa leseni kubadilishwa na sera madhubuti kujumuishwa. Ijumaa ijayo, naibu wa rais akiwa na waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki wanatarajiwa kutangaza mikakati itakayochukuliwa na serikali ili kufanikisha vita dhidi ya pombe haramu na matumizi ya dawa za kulevya. Paul Monio, runinga ya TV47, Mombasa.
Tuelekee Nakuru sasa ambapo chuo kikuu cha Mount Kenya bado kinaendelea kupanua shule yake ya matibabu haswa kwa lengo la utafiti wa dawa kama eneo muhimu la ukuaji kwa kufanya uwekezaji mkubwa katika mafunzo ya chuo hicho. Wakati wa uzinduzi wa maabara ya hali ya juu katika chuo kikuu cha Mount Kenya tawi la Nakuru, makamu wa chancellor Professor Deogratius Jagani alisisitiza uwezo wa MKU wa kutoa mafunzo kwa wanafunzi katika uga wa famasi kuziba pengo la mahitaji ya wanafamasia nchini. Leo tumekuja hapa Nakuru to open up a pharmacy laboratory because we believe that it is got a huge potential to be able to train our students, because there's a big interest to be able to train the pharmacy students in the country. So this is a state-of-the-art facility. In Thika, I think we have reached a stage where we don't have enough room to expand. And coming to Nakuru, it gives us that flexibility to be able to expand our training for the future pharmacists in the country. We have got enough expertise to do the training, and of course we are going to also be expanding by making sure that as we expand to Nakuru, we are not depleting Thika. We're going to be bringing in other experts to do this particular training, and it also gives us the opportunity to undertake research in this particular field. Commissioning these laboratories means that they are going to be regulated, and at the end of the day, we are going to start these pharmacy programs in Nakuru. Wakati huu, we have around 4,000 students, and by the end of this year, if at all we are admitting pharmacy students, we are targeting 6,000 students. Yeah. Kwenye tuko, hata ukiangalia standards za hizi laboratories, it is a very, very big standard, and therefore we are satisfied at the moment. Thank you.